tusalawo nga ttiimu ogenda mu mbuga z'amateeka. And because of the pressure that was put at that front, olwa pressure yateekebwawo mu biseera ebyo, we know that this as well yielded tukimanyi kino kyafuna amakungula mangi. the fact that churches were eventually opened. Amazima ddala amakanisa ne gaggulwawo. So what we are doing as ICRAD is to ensure kye tukola nga ICRAD kwe kakasa that we do not have a moment where we go back to the lockdown period. tetufuna kaseera ke twalimu kakudda mu lockdown. We do not want to have another moment where we are lied to that churches are not essential. Tetwagala kufuna kaseera kalala batulimbe nti kanisa si za mugaso. Because as we know, the church is the most essential part of any nation. Kubanga tukimanye kanisa ye yenkizo ate y'omugaso ennyo eri eggwanga lyonna. So I want to believe most of us have heard of our proposed policy. Nzikiriza nti abasinga muwuliddeko enteekateeka zaffe ze tutwala mu maaso on religious and faith organizations in this country. ezikwatagana ku nzikiriza n'eddiini mu ggwanga lyaffe Uganda eno. This policy is being fronted by the Directorate of Ethics and Integrity. Teeka lino lisoosowaziddwa Directorate of Ethics and Integrity. And in summary, ate era mu bufunze, this policy wants to acceptable worship. Etteeka lino lyagala okuteekawo omutindo ekikwatagana ku ki kye tuyita okusinza okukkirizibwa. But as Christians who are awake, naye ffe ng'abalokole abazuukufu, we cannot allow this to happen. tetusobola kukkiriza kino kiteekateeka kubaawo. Because we cannot allow the government to determine how we should worship. Kuba tetusobola kukkiriza gavumenti kusalawo tusinza tutya. We only get that directive from God. Okulungamizibwako okw'okusinza tukujja eri Katonda. So that is why as ICRAD, y'ensonga lwaki nga ICRAD we decided to sensitize different religious leaders. Twasalawo kubanga tuyigiriza n'okutegeeza bakulembeze baffe ab'eddiini n'enzikiriza, different Christians. n'abalokola ab'enjawulo. We've traversed all the regions of this country. Tuyise ne tutambula mu bitundu byonna ebya Uganda eno yonna. We've been to over 20 districts. Twakatambula mu disitulikiti ezisukka 20. And we are teaching people the danger of this policy. Nga tuyigiriza abantu akatyabaga akali mu tteeka lino lye baagala okuleeta. But most importantly, because this is being brought forth in a legal aspect, naye ekisinga byonna olwokubanga kino kigiddwayo mu ngeri y'amateeka, we decided that since we have Christian lawyers, twakisalawo ne tumanya nti olwokuba tulina abalooya abalokole, we should stand up for the church. tulina okuyimirira ku lw'ekkanisa. That is why we registered this organization. Y'ensonga lwaki ekitongole kino twakiwandiisa. And as we speak, we are petitioning the president of the country. Era nga bwe twogera wano tulina ekiwandiiko kye tuwandiika nga tugenda kituusa eri omukulembeze w'eggwanga lyaffe. And proving to him that we as the Christians do not agree with this policy. Nga tumukakasa nti ffe ng'abalokole etteeka eryo lye baagala okututeekako tetukkiriziganya nalyo. We've so far collected over 5,000 signatures from religious leaders. Twakakuŋŋaanya emikono egisukka mu 5000 okuva mu bakulembeze bannaddiini n'abenzikiriza. And all this is evidence to show the president Era buno obukakafu okulaga omukulembeze waffe eggwanga that this policy is not something we are going to stand for. nti etteeka lino si lye tugenda okuba nga twaniriza. So as ICRAD, what we are doing is advocating for the freedom of worship. Kati nga ICRAD tulwanirira eddembe ly'okusinza. Because worship and our relationship with God is the most important aspect of our Christian lives. Kubanga okusinza n'enkolagana yaffe ne Katonda kyekyenkizo n'enkolagana yaffe n'obulokozi bwaffe. We are very excited for the opportunity and Tusanyuse nnyo platform olw'omukisa n'omwaganyi provided by COP. ogutuweereddwa COP. And we look forward to working with each of you. Ate atuluubira okukwatagana wamu nammwe mwenna. Because the freedom of worship concerns each and every one of us who is here. Kubanga eddembe ly'okusinza likwata ku buli ssekinomu yenna ku ffe ali wano. So we have a physical address. Katuyina we tusangibwa. We are located in Chigolweza. Tusangibwa mu Kigo Lweza. And also we have a website. Tuyina n'ekibanja ICRA.center and social media platforms ne social media platform where we use ICRAD. we tukozesa ICRAD. And also in case any of you is interested in reaching out, I can share
our contact as well. Era wabeerawo omuntu yenna ayagala okufuna ebisingakaawo tusobola okuba nga tubawa enamba z'amasimu gaffe 0785 0785 999 mwenda emirundi esatu 2 2 99 99 or 0700 oba 0700 29 29 32 32 63. 63. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala. And we are grateful for the great things that the Lord is doing. Era tuli basanyufu ebintu eby'amaanyi Mukama byakola. A big hand clap to Lynn Engalo ez'amaanyi gy'ali and our partners ICRAD. eri mikwano gyaffe ba ICRAD. ICRAD, thank you for raising the voice ICRAD mwebale nnyo okuyimusa ddoboozi about our freedom of worship. erikwatagana ku ddembe lyaffe ery'okusinza. Now, in the same line with advocacy, Mu ngeri y'emu ey'okulwanirira, COPE COP has also raised awareness ate era nayo ereese okutegeeza against mental health. eri ensonga ezikwatagana ku bwongo. We have come up Tuvuddeyo and we have reminded religious leaders and ourselves era tujukizza abakulembeze ab'eddiini n'enzikiriza naffe ffennyini that mental health matters nti obwongo bwaffe bwa mugaso, and we should pay attention ate tulina okubuteekako to essira the well-being, eri obwongo bwaffe, to the well-being, ku bulungi obw'obwongo bwaffe, to the well-being ku bulungi of our mental health. obw'obulamu bwaffe obw'obwongo. It's good that you go ahead of me. Yes. And in that forum, Era mu ngeri or in eyo, that platform, in that space, mu ngeri eyo we have worked with different partners. tukoze n'emikwano gyaffe egy'enjawulo. We have worked with the Uganda Parliament Forum on Mental Health. Tukoze ne Uganda Parliament And Forum on if Mental you Health. can show us that on the website, So tulaga ekyo ku website. we were there during the Mental Health Week, Twali eyo nga tukola wiiki ya mental health representing religious leaders. nga tukiikirira And abakulembeze for a ab'eddiini. whole week, Era wiiki yonna we were at Parliament twali ku paliamenti eyo lobbying MPs nga tukwanaganya and ba telling MP them nga tubategeeza every religious center buli kitongole kyonna eky'enzikiriza eky'eddiini is a counseling center, kitongole kibudaabuzi, because every day kubanga buli lunaku we meet people tusisinkana that are abantu in need of mental health care. abeetaaga embabulungi ey'endowooza zaabwe. On our website, we have, under the page of mental health, we have a research that is there Website yaffe tulinako research that eriko was done by Makerere University and Butabika National Health Referral Center, eyakolebwa Makerere University ne Butabika and it National shows Health. that Eraga nti severe anxiety among adults, it's at 33% now. nti okwegwamu n'okwennyika ate n'okweraliikira bantu abakulu bitundu 33 ku 100. Moderate to severe depression is at 18% Okwennyika kuli ku 18 ku 100 among the entire population. okutwaliza wamu Now, ku bantu. among the children, Naye ate mu baana, mental health affects them also. abaana nabo bakosebwa obwongo. 1 in 3 children Omu ku baana 3 have mental health issues. alina obuzibu ku bwongo. Children in schools today Abaana mu masomero leero are committing suicide. beetuga, They are depressed. beeguddemu, They are anxious. batidde. These children come from families. Abaana bano bava mu They famire, come from homes. bava mu maka. These homes are members of a church. Amaka gano nga bammemba ba kanisa, They attend church every Sunday, bajja mu kanisa buli every Sunday, Friday for overnight. buli lwakutaano mu overnight, During the week for Bible study and other church programs. ne wakati mu week mu Bible study And we are program telling our tusomesa kanisa. pastors, Era nga tugamba abasumba baffe take keen, nti twetegereze, learn to screen, tuyige okuŋŋuuta, learn to offer mental health therapy. tuyige okubuulira n'okubudaabuda And then they ask byendowooza. us, Ne batubuuza, how shall we learn? tunaayiga tutya?
And we said, COP, we must train ourselves, ne tugamba COP tulina okweteekateeka come up with a mental health manual, tujje ne manyo ekwatagana ku mba bulungi eby'obwongo, train COP pastors tutraininge abasumba ba COP to handle this elephant engeri y'okukwasaganyaamu enjovu eno called mental health. eyitibwa okutabanguka kw'obwongo. And for that, Ate ku nsonga eyo I want to call my sister Edith, njagala okwaniriza sisita wange Edith, who is our mental health coordinator mental health coordinator waffe in COP, mu COP, within a minute or two mu ddakiika 2 to tell us how she's doing in that area. ayogere wamu naffe engeri gy'akolamu mu nsonga eyo. Thank you. Thank you so much for this opportunity. Webale nnyo nnyini olw'omukisa guno. My name is Edith Nakawesa, and Ayitibwa Edith Nakawesa, I'm the coordinator for the mental health department. yakwanaganya with COP. ekitongole kya mental health mu COP, I'm a mental health professional, professional And- mu mental health. and I'm a gerontologist. I love old people. Ayagala nnyo abantu abakuze mu myaka. Yes, I'm a gerontologist. On that same note, you find that with mental health, Mu nsonga eyo osanga ku bikwatana ku bwongo it doesn't matter which age, si nsonga myaka gender, or emeka tribe. oba oli wa kika ki, So we should give it priority, tulina everyone. okukisoosowaza buli muntu yenna. And about the mental manual for religious leaders, Kwatagana ku manyo ya abakulembeze b'enzikiriza, it will be training religious leaders jakubanga etendeka abakulembeze b'enzikiriza in basic skills mu bisookebwako for mental health. It will be training basic skills for mental health genda kubanga biyigiriza ebisookebwako bikwatagana ku bulamu obw'obwongo, so that they can be able to identify the major and minor mental health challenges. basobole okuba nga bazuula ebinene n'ebitono ebisoomooza obwongo. Because you find that so many mental challenges are not all mental disorders. Kubanga ebisoomooza ebisinga ku bwongo si byebyo ebinene ennyo ebitiisa. Without mental health, there is no physical health. Awatali bulamu bwa bwongo tewali bulamu bwa mubiri. And you find that the church is the biggest mental facility. Weezuula ng'ekkanisa yebudaabuda ddala obwongo. Everyone who gets a mental breakdown runs to the church. Buli muntu yenna afuna okutaataaganyizibwa mu bwongo adduka eri kkanisa. And you find that the religious leaders also need the knowledge and the skills to be able to help these people that run to them. N'okizuula nti abakulembeze b'enzikiriza baba beetaaga okuba nga batendekebwa n'okubangulwa. But also these religious leaders need help. Ate era ne baana abakulembeze beetaaga obuyambi. Need help for their mental faculties, for their Beetaaga mental health. obuyambi mu bitongole byabwe ebikwatagana ku bwongo. So in the manual, they'll be trained. They'll know where to find the help. Manyo About egenda mental okuba nga ebayisibwamu bagenda kufuzuula we bagenda osanga obuyambi. And it will help them to help the people that come to them for help. Era kigenda kubayamba okuyamba abo abantu bagenda okujja gye bali nga beetaaga obuyambi. How are we going to do this? How are we Tugenda going? kikola tutya? We are going to create awareness Tugenda kuteekawo diff- okumanya in the different regions that are under COP. mu bitongole byonna ebikwatagana ne COP, mu bifo byonna ebya Uganda ebikwatagana ne COP. We will be able to fight stigma as part of advocacy. Tujja kuba nga tulwanyisa okusosola okuli mu bantu nga tulwanirira eddembe ly'abantu abalina obukosefu ku bwongo. So we shall call every religious leader, it doesn't matter which religion, Tujja kuyita abakulembeze bonna ab'enzikiriza n'eddiini, si nsonga ddiini ki oba nzikiriza ki, to take action okuba nga beenyigiramu, to stop stigma, okuba nga baggyawo obusosoze, to create an environment that is welcoming to everyone, okuteekawo embeera eyaniriza buli muntu yenna wadde ng'alina obulemu ku bwongo.
And to do this, it would be through the training that will be given to each religious leader. Era okukola kino tujja kikola nga tuyita mu kutendeka kwe tugenda okutendeka abakulembeze b'enzikiriza. Because we believe knowledge is power. Kuba tukkiriza nti okumanya maanyi. And if you are given that knowledge, Era obanga oweereddwa okumanya, we know you will pass it on to whoever needs the help and the knowledge. ojja kubitwalira abo abeetaaga obuyambi bwabyo. I'll stop on that note, and I call upon all of you, the religious leaders, Okubaaniriza mwenna n'okubakoowoola to take part in this, okwenyigira mu nsonga eno, to find the information, okuzuula obubaka to support the campaign, n'okuwagira omusinde guno, to buy the manual when it's out, okugula manyo ng'emaze okufuluma, and also support the champions that will be trained by COP. n'okuwagira abo abagenda okutendekebwa COP. Also have a department, Era nyina ekitongole open up the mental health departments at the places of worship, nga tugule n'ebitongole ebikwatagana ku mental health. ebikwatagana ku mental health. It should be a department at all places of worship, Kirina okuba nga kitongole ku makanisa gaffe gonna, so that people know where to go to when they need the help. abantu bamanyiwa gye basobola okuddukira nga beetaaza obuyambi. And you find that no one can do this better than the religious leaders. Era okizuula tewali asobola kikola okusinga abakulembeze b'enzikiriza. Done for the religious leaders without the religious leaders. Tewali asobola kukola kintu kyonna eri abakulembeze b'enzikiriza okuggyako abakulembeze b'enzikiriza. And as the followers, we shall also benefit Era from it. ng'abakulembeze naffe tujja kifunamu tutiganyulwemu. Yes, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. A big hand clap to Edith. Engalo ez'amaanyi eza Edith. We are calling upon leaders, Tukoowoola abakulembeze, all religious leaders, abakulembeze ab'enzikiriza, all the pastors, abasumba, all the sheikhs, abasheeyi, all the imams, baimaamu, all the priests, abafaaza and all the bishops ne babishopu abalabizi to welcome the message okwaniriza obubaka of mental health. obukwatagana ku ndowooza n'obwongo. Because if someone is healthy, Kubanga when we come to you and ask to train your pastors in your church, bwe tujja gy'oli nga tukusaba okutendeka abasumba bo mu kanisa yo, each pastor buli musumba is going to be trained agenda kutendekebwa at only $8, ku $8, about only. emitwalo 3,250 zokka. Assuming we are going to train all our pastors who are 45,000 pastors, Kati laba bwe tuba nga tunaatendeka abasumba baffe abali 4,400, you can sponsor a pastor osobola okuwagira omusumba in your giving. mu kuwaayo kwo. And you say, for me, every month I will be sending $8.5 to your account to sponsor one pastor, or $80 to sponsor 10 pastors. N'ogamba nja kusindika $8.5 oba $8 okubanga mpagira abasumba 8 oba 10. Away from mental health, Nga tuvudde ku but bikwatagana, before I leave mental health, now that the website has come up, kati website ng'emaze I okujja, want to play a testimony of Angela. njagala tuzanye okujulira kwa Angela. Angela's testimony is on our website, Julizi bwa Angela buli ku website and I yaffe. hope we have audio coming through that laptop, Nzikiriza ne that audio egenda video. kujja. Please play that video and let us listen to what Angela is testifying about our bishop and in his quest for mental health in Uganda. Katuzanye obujulizi bwa Angela then tuwulire ki kyayogera ne ki kyayayanira ku bulamu obw'obwongo. Are we able to play the video? We shall play it later. Tujja kizannya But let me maaso. just explain to you. Naye leka mbannyonnyoleko. A few years ago, about 15 years ago, Myaka egiyise munda nga myaka 15. Miss Angela came with her husband in this church. Angela ono yajja n'omwami we mu kanisa And the eno. husband told her,
go to Pastor David Michael Chaze to pray for you. mwami n'amugamba genda wa musumba David Michael Chaza And when she came here, bwe yajja wano indeed she met the pastor mazima ddala n'asinkana and he musumba prayed for her. musumba n'amusabira But after praying for her, naye ng'amaze okumusabira he also told her, my daughter, naye n'amugamba muwala wange let me connect you to a doctor, leka nkugattaganye n'omusawo a psychiatric omusawo psychiatrist ow'obwongo obwongo who is going to help you. agenda okuyamba. And the doctor walked this journey with this lady Omusawo n'obwongo n'atambula olugendo as n'omukyalo ono pastor also prayed for her. era nga ne musumba agenda mu maaso amusabira She got healed n'awonyezebwa. and today she's an advocate Olwaleero kati of alwanirira mental health in Uganda. obulamu obw'obwongo mu Uganda. We can improve the mental state of our people if we are intentional. Tusobola okuba nga tulongoosa n'okutereeza Today she lives a obwongo very bw'abantu. productive life Abantu babeere mu bulamu obweyagaza because Pastor David Michael Chaze cared about her mental health. kubanga musumba Michael David Chaze yamuyamba ku bulamu bwe obw'obwongo. As I end, Nga mmaliriza I want to touch on something that touches me and you. njagala okukoma ku kintu ekikwatako gwe nange. Within our area of operation, Mu ngeri gye tugaddukanyamu emirimu we gyaffe work within 9 C's. These are our objectives. We call them the 9 C's. tukolera mu biruubirirwa bye tuyita omwenda. I'm going to rushly go through the other C's but concentrate on one. Ngenda kuzita mu ziri kya naye emu gye ngenda oteekako essira. The first C that I'm going to talk about is cohesion. Kya esooka y'okukwatagana. Cohesion means working together Cohesion kitegeeza with the okukolera same wamu mind and the same heart. n'endowooza emu n'omutima gumu. And when you work together Era bwe tukolera wamu with the same mind and the same heart, n'endowooza emu n'omutima gumu, then you will be reconciled. awo tugenda kutabagana. And that is the other C of conciliation. Yeyo si eya conciliation, kutabagana. And when you are being reconciled Bw'otabagana and you're working together, era ng'okolera wamu, then you build each other's capacity. kati ozimba obusobozi bwa buli sekimu, muzimba obusobozi bwammwe. And as you build one another's Kati capacity, bwe muzimbagana mu busobozi bwammwe, you transform the community. mukyusa ebitundu. And at the back of our community transformation Ate era ku kibiro ky'okukyusa ebitundu byaffe is centering Christ in all that we do. kwe kuteeka Kristo wakati mu byonna bye tukola. But we cannot do any of those things Era tetusobola kukola bintu ebyo byonna if we don't have cash. bwe tuba tetulina ssente. Turn to your neighbor and tell him, Kyukira muliraana mugambe, sente tujja zeetaaga. we shall need cash. And this area, objective C of cash, Era ekiruubirirwa kino kya ekya ssente is going to give us sustainability as a program of COP. kigenda tuwa okwetengerera nga nteekateeka za COP. So what are we doing to get cash? Tukola tutya mikwano ofune ssente? We have started big in our dream. Tutandise mu bunene mu birooto And we byaffe. have said, Era ne tugamba, now I'm going to reduce the voice. kati ngenda kussaako ku ddoboozi. Abakatuliki baba balina ebbanka, When the Catholics are indebted Centenary Bank. in the Centenary Bank, Tuli ffenna. are we together? Nga ne bannaffe abalala balinayo banka endala. And even Anglican have their bank also. And now, Dr. Hasfa, Dr. Asfa, we have Islamic banking. We are also going to have Pentecostal bank. era tugenda kuba ne banka y'abalokole. It starts with you. Kitandika naawe. So we are going to start by having a COP fund Tugenda kukitandika n'ekitavu kya koopu. where we will require you Bwe tunaakusaba to send in money to us osindika essente mu as kitabu you build kyaffe your portfolio within the COP fund, ng'ozimba ebikwatako mu COP fund. so that as that fund grows, Kati ekitavu ekyo nga kikula, we can register tusobola okkiwandiisa. with the Bank of Uganda Twewandiisa ne Bank of and Uganda say our COP fund ne tugamba COP fund yaffe has now grown from a circle to a bank. kati evudde mu saako efuuse banka.
And at that point, ati mu kiseera ekyo we can ably serve our born again Pentecostal community in Uganda. tusobola okuweereza abanafu abalokole mu Uganda. That means that our Pentecostal and evangelical ministers can access loans. Kitegeeza abalokole abulizi b'enjiri basobola okufuna kwewola. It means that we can ably achieve our other sea of construction. Kitegeeza tusobola okufuna kya yaffe eri We can ey'okuzimba. build houses for our retiring pastors. Tusobola okuzimba amayumba eri abasumba baffe abawummula. Ladies and gentlemen, it saddens me Abakyala abaami kinkwasa ennaku. when a pastor or a bishop or a religious leader spends all of his life serving the body of Christ, Omusumba oba omukulembeze oba omulabirizi and he ends n'amaliriza up retiring in a shack. n'amaliriza ng'awummulira mu kasiisira. A shack is worse than a hut. Ako kabi nnyo kasinga n'akasiisira. But we have bishops Naye tulina abalabirizi in the Pentecostal circles mu ngeri yaffe who n'ey'abalokole retire abawummula and they have nothing to retire to. nga tebalina kyakuwummula nakyo. And we said as COP, we must build houses for our Ne pastors. tugamba nga kopu tulina okuzimbira abasumba baffe And we are amayumba. going to build houses. Era tugenda zimba amayumba. Our commitment Okwewaayo is kwaffe working with you kwe kukwatagana amu as you nammwe build this COP fund nga tukola to ekitabu kyaffe build more than 100 houses every year. nga tuzimba ennyumba ezisukka mu 100 buli mwaka. We need you to join the COP fund. Tubeetaaga mwegatte ku kitabu We kya have been COP. making a call asking you to join COP as members. Tubadde tubabuuza era tubasaba mwegatte ku COP nga bammemba. And we have registered many of you as members of COP. Era tubawandiisiza abangi mu ffe And nga many COP. of you have paid Era bangi ku ffe tusasudde your membership subscription. sente ezituula bammemba. Now we want to transition you Katwagala ate tusenvule tugende to build together this COP fund tuzimbire wamu ekitavu kino ekya COP so that when we walk together nti bwe tutambulira to awamu Bank of Uganda and tell them these are our subscribers tulyoke tugambe Bank of Uganda banno be bannaffe tukolagana and nabo. these are the people who have raised Era be bano abantu abagolokose 200 billion ne shillings, bakuŋŋaanya miliyoni 2 200 billion shillings biliyoni 2 in this COP fund, mu kitavu kino ekya COP. and they are the owners of this bank. Era be bannannyini ba banka eno. Give them their license. Mubawe layisensi yaabwe. Why don't you give a hand clap to that Lwaki ekyo tokikubira engalo and ez'amaanyi? say we are receiving our bank? Atufuna banka yaffe. This will allow us to ably do the work that God has called us to do in Uganda. Kino kijja tusobozesa okukolera ddala bulungi omulimu